Hello, Ange. Hello, coach. Okay. Good afternoon. Welcome. Thank you. Good afternoon too. La semaine s'est bien passée, Ah, sauf que je n'ai pas pu faire le début j'avais du mal à répéter, donc j'ai essayé à plusieurs reprises. Donc finalement, je n'ai pas pu faire. mais pourquoi vous n'avez pas voulu envoyer quand Parce que je même ce qui n'entendais était pas là? bien, je n'arrivais pas à cerner bien le début. Mhm. Mais maintenant, l'objectif, c'est d'envoyer quand même si vous avez l'impression de chuchoter ou bien de balbutier dedans, le but, c'est d'envoyer cet effort-là quand même. Même si vous n'avez pas bien saisi, l'objectif, c'est d'envoyer quand même. Même si dans votre imitation, vous avez l'impression de balbutier ou de chuchoter ou de dire du charabia, c'est ça en fait l'objectif. L'objectif, c'est d'envoyer ce charabia-là. Ah, d'accord. Ok. Je ne m'attends pas à ce que ce soit parfait. Comme je le dis souvent, je ne m'attends pas à ce que ce soit parfait. C'est normal si ce n'est pas parfait. D'accord. Maintenant, c'est à vous de surmonter cette honte, d'avoir l'air ridicule. Ah, je dis n'importe quoi, ils vont se moquer de moi. Bon, donc, le grand défi, c'est de surmonter cette honte. C'est pourquoi l'exercice, là, vous le faites, on va dire, de façon officieuse. C'est entre vous et moi, vous envoyez et puis j'écoute. Je ne publie pas ça au grand public. Les dimanches, vous pouvez parler parce que dans la semaine, on suppose que vous avez eu le temps de beaucoup vous entraîner. Donc, au moins le dimanche, ce ne sera pas un peu trop du charabia comme c'était au départ. Parce qu'évidemment, quand on s'est beaucoup entraîné, au départ, c'est très difficile, c'est très laborieux, mais au fil du temps, au fil des efforts, ça devient de plus en plus perceptible, ça devient de plus en plus fluide, on perçoit un peu plus et on dit quelque chose d'un peu plus compréhensible. Mais pour beaucoup, faire ce petit effort-là, c'est trop compliqué, ils préfèrent ne même pas faire. Et je dis que c'est là en fait le danger. Alors quand moi, là, on me demande, on me pose des questions, on me demande des conseils sur comment parler, tout commence par là en fait. D'où le conseil de se mettre dans la peau d'un enfant pour apprendre à parler sans se soucier du quand dira-t-on, en toute insouciance. Quand l'enfant, on l'entend balbutier, faire ses petits bruits dans la bouche, il s'en fout quoi. Lui, il veut dire quelque chose. Il veut que des sons sortent de sa bouche, vous voyez. Donc même quand on est adulte, qu'on sait déjà parler une ou deux autres langues et qu'on apprend à parler une nouvelle langue, il faut se plonger dans la peau de cet enfant qui apprend à marmonner les mots, apprend à bouger sa mâchoire pour prononcer d'autres types de mots qu'il n'a pas l'habitude de prononcer. Vous voyez. Donc, c'est le défi, c'est le premier défi à relever, l'imitation. Alors. Ok, c'est compris. Sinon, le test n'est pas long, ben, le début, après, à les premières, tous les 7 secondes et 10 secondes après, je comprends plus, bon, je n'arrive plus à identifier les mots, mais après, le reste, après, tout le reste, je comprenais bien, mais je vous pose la question, soit après, premier, j'ai dit, et puis je saute les quelques secondes, et puis je fais le reste. Oui. Mais ça aussi, c'est bon. Là, à force d'hésiter, ça aussi, c'est bon. je n'ai plus fait. Ça aussi, c'est bon. C'est-à-dire, si vous percevez quelques sons, et puis vous ne percevez plus 7 secondes ou 10 secondes après, et que vous percevez les secondes d'après, c'est aussi bon. Même si c'est saccadé. Même s'il y a beaucoup de trous. C'est aussi bon. Tout ça fait partie des efforts. Ah, d'accord. Ça, c'est après pour mes stats. Le reste, là, j'ai écouté plusieurs pour essayer de, au moins identifier les mots, mais bon, il n'y a pas. Ben, j'ai écouté plusieurs fois
tout le long, ça fait 50, comme c'est pas trop long, j'ai écouté plusieurs fois, mais après, pour moi, c'est 7 ou 8 secondes après, là. Les mots, là, j'avais pu mettre tout le reste après. C'était, je comprenais, j'ai identifié normalement les mots. Et dit, bon, tu as fait commencer le début, tu laisses un trou et puis continue. Bon. C'est bon même. C'est pourquoi la méthode que dans le CEAV English Network, la méthode avec coach Eliane, c'est pourquoi il n'y a pas de notes, il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de composition, il n'y a pas de devoir. Voilà, parce que si c'était dans le schéma classique d'une interrogation ou d'un devoir, voilà, quand il y a un blanc, ça équivaut à un 0 ou ça équivaut à des points en moins. Il n'y a pas tout ça. Pour que vous soyez libéré de la pression et du stress d'avoir des mauvaises notes. La seule mauvaise note que vous allez vous donner, c'est quand vous ne l'avez pas fait. Vous savez que vous n'avez pas fait. Et là, c'est entre vous et vous-même. Vous n'avez pas fait. Voilà. Mais moi, je vais écouter pour vous aider à progresser. Vous voyez. Donc, vous avez tout à gagner, en fait. Mais sinon, dites-moi, grosso modo. Ok, c'est bien noté. Mais dites-moi, oui. Je sais que c'est une méthode qui est nouvelle pour vous, comme pour la plupart de ceux qui sont inscrits dans cette journée post ouverte pour découvrir le fameux CEAV English Stories, ce programme de coaching de coach Eliane. Alors, aujourd'hui, c'est la 8e et dernière séance pour faire l'imitation de l'histoire de 5 minutes. Alors, grosso modo, quelle est votre analyse? Dites tout, hein, ne me jetez pas des fleurs. Dites honnêtement et sincèrement ce que vous pensez de ça et comment vous voyez l'avenir. Oh, bon, moi, ça fait pratiquement 2 ans que, bon, j'ai participé plus ou moins aux échanges en commun, là. Mais bon, après, si bon, j'ajoute quelques trucs pour que chaque jour, comme vous le dites, chaque jour, j'entends un peu des mots d'anglais dans mes oreilles. J'ai même découvert un logiciel sur lequel j'écoute, je lis les trucs comme ça. Donc, bon, je pense que par rapport avant, on s'est connus et puis maintenant, j'ai une petite progression, mais même si elle n'est pas comme je souhaite, mais je pense que j'ai compris que c'est un petit pas ou bien les gouttes d'eau qui peut remplir une barrière. Donc, bon, je vais pas à pas. Voilà. C'est ça. Ah, mais j'apprécie beaucoup cette expression. Ce sont les gouttes d'eau qui remplissent une barrique. De toute façon, la barrique sera remplie. Mais au bout de combien de temps? Tout le monde veut que la barrique soit vite remplie. Mais ce qui remplit la barrique, c'est l'ensemble de ces gouttes d'eau. Donc, beaucoup ne veulent pas que ce soit des gouttes d'eau. Ils voudraient que ce soit des flots d'eau, des jets d'eau qui remplissent la barrique. Donc, la goutte d'eau peut-être peut remplir la barrique au bout d'une journée, ou bien au bout de plusieurs jours, ou bien plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais les jets d'eau, voilà, vont aussi remplir la barrique, mais on va dire plus rapidement que les gouttes d'eau. Voilà. Maintenant, la question est, dans l'acquisition des langues, est-ce que c'est la formule goutte d'eau qui marche ou c'est la formule jet d'eau qui marche? La formule... Moi, je pense que oui? c'est la formule goutte d'eau. Parce que le plus important, c'est la mémoire qui est en jeu. Et là, si tu veux tout amasser un coup pour plaquer comme un ordinateur, tu as collé copier, bon, ça sera peut-être à l'instant T, ton cerveau peut amasser en même temps, mais si tu veux que ça soit un truc régulier après, tu es obligé d'aller pas à pas, que ça soit une habitude, que ça devienne même un quotidien pour toi d'échanger, de parler, en tout cas d'être habitué à la langue pour pouvoir t'exprimer correctement. Bon, maintenant, j'ai compris. Sinon, avant, là, je pensais qu'il fallait 1-2 leçons et puis tu commences à parler. Non, ça, c'est clair. Avec les ans des enfants, je comprends aisément que
c'est pas quelque chose de sorcier, quoi. C'est pas à pas, et puis de se mettre quotidiennement en train d'écouter quelque chose en anglais, en train de faire quelque chose en anglais, en tout cas, pour, au fur et à mesure, je pense que certains trucs vont s'améliorer. Et puis moi, à mon niveau, je pense qu'il y a une nette amélioration. Au début, mais quand tu écoutes un truc, mais tu n'entends rien, tu comprends rien. Et aujourd'hui, quand tu écoutes, au moins, il y a quelques mots que tu arrives à cerner, même si c'est pas tout. Donc, au fur et à mesure, ce que tu souhaites atteindre, tu peux atteindre. C'est ça. C'est ça. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour cette analyse. Pourquoi j'ai fait ces petits échanges avant qu'on passe dans la séance à proprement parler? On va passer tout à l'heure, même si c'est une seule personne, on commence avec la personne. C'est important de comprendre et de ne pas se donner de fausses attentes. Voilà. Parce que comme vous l'aviez dit, vous pensiez qu'avec une ou deux leçons, c'est fini, vous pouvez parler. Voilà. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, beaucoup ne comprennent pas le mécanisme d'acquisition d'une langue, le mécanisme d'apprentissage des langues. Voilà, le tout premier épisode du CEAV English Show même, il est intitulé Mécanisme d'apprentissage des langues. C'est un mécanisme, il faut se plonger, il faut recevoir, écouter. Il faut se donner ce temps. C'est pourquoi ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et le marathon, c'est 42 km. Il y a souvent des demi-marathons, voilà, 21 km. Voilà, c'est pour dire que c'est de la distance. C'est sur le long terme. Mais c'est un voyage et puis il faut apprécier chaque instant de ce voyage. On apprend des choses chaque fois, chaque jour, chaque fois qu'on progresse. Et il est important pour l'apprenant, pour celui qui veut participer à un programme de coaching, de comprendre ses fondamentaux, de ne pas se donner de fausses attentes, de se mettre de la fausse pression, d'être pressé, impatient, et puis au bout de 3 mois, 6 mois, il voit que non, il ne parle pas encore l'anglais comme coach Eliane, sa langue ne roule pas bien. Parce que dans ce marathon, c'est un marathon de 10 000 heures, comme je l'ai dit, 10 000 heures minimum, pour pouvoir avoir la spontanéité pour parler. Donc, quand chacun va passer ses 10 000 heures, si c'est 10 heures d'anglais dans les oreilles par jour, voilà, on peut raccourcir le processus en 2 ans ou 3 ans. En 2 ans, l'espace de 2 ans. Mais si on veut faire 1 heure par jour ou 2 heures par jour, on peut l'étendre sur 5 ans. Voilà. Mais l'intensité, la moyenne de l'intensité, ce qui est recommandé, c'est de le faire en l'espace de 3 ans. C'est de se donner 3 ans d'intensité. Yes, Francesca. Welcome. Thank you, coach. Okay, good to see you all. Francesca, aujourd'hui, c'est la 8e et dernière séance des exercices d'imitation. Donc, comment ça avance à ton niveau? Toi et moi, nous sommes ensemble depuis, on va dire, un peu plus d'1 an. On s'en va dans la 2e année, Francesca. Alors, ne cherche pas à lancer des fleurs à coach Eliane. Parle franchement, parle en toute franchise, en toute honnêteté. Cette formule, cette méthode, qu'est-ce qu'elle t'a apporté et comment tu vois à l'avenir ces exercices d'imitation et autres? Avant que tu me connaisses, c'est des choses que tu faisais, tu avais déjà fait ou bien c'est avec moi que tu expérimentes? Et comment réellement ça transforme ta manière d'apprendre l'anglais et d'être efficace dans ta manière d'apprendre l'anglais? D'accord, coach. Donc, d'abord, je tiens à dire merci pour l'opportunité qui m'a été offerte depuis, je crois, début 2022. C'est là que j'ai découvert le CEAV English Challenge. C'était un challenge au départ. Et là, je peux dire que je vais pas dire étant à la maison, mais je peux dire que en ce temps-là, il y avait beaucoup de disponibilité. Disponibilité dans la mesure où je descendais à 16h30, 17h. Donc, quand j'arrivais à la maison, avant même que je puisse arriver à la maison, je me cache dans une salle au travail là-bas pour faire mon écoute active. Jusqu'à ce moment-là, c'était l'écoute active. Chaque jour, on devait envoyer. Je crois que c'était chaque jour, non? Oui. Chaque jour. En tout cas, on le faisait, donc c'était régulier. Donc, c'est pas un truc pour dire que
tu vas tricher en fait. Il y avait des questions qui étaient posées, tout ça. Donc, je prenais mon temps. Souvent, mes collègues disent, tu vas pas à la maison. Je dis, non, non, moi, je reste. Je prends mon temps pour faire. Puis quand je rentre à la maison, c'est qu'à la maison, il y a le bruit, je peux pas me concentrer et tout. Donc, je le fais quand je n'arrive pas à le faire le matin. C'était vraiment actif et je sentais vraiment la progression. Maintenant, il est arrivé un temps où, au travail, on n'avait plus d'heures de descente fixe. C'est-à-dire, tu es là jusqu'à 20h, 21h, tu peux te retrouver là-bas encore. Donc, quand tu descends, tu es épuisé, tu fais pas ton exercice d'écoute. Et là, c'est le vendredi, là, rapidement, comme il y avait, tu sais que tu dois rendre l'exercice le vendredi, tu essaies de faire un peu et puis tu envoies. Mais toi-même, tu sais que la progression n'est pas de mise. Mais quand à ce niveau-là, il y avait l'écoute passive qu'on écoutait de 2 heures de temps, je capitalisais sur l'écoute passive. Mais vraiment parlant, depuis que nous sommes arrivés à ce challenge-là, où c'est seulement que il n'y a pas l'écoute passive, mais l'écoute active, voilà. Au départ, j'écoutais, quand je vais au travail comme ça, je mets l'audio de 5 minutes là. J'écoute. Mais concernant la répétition, je ne faisais pas vraiment la répétition. Et c'est quand le délai de l'envoi de l'exercice arrive, je me précipite, je trouve peut-être 31 heures pour le faire. Donc, je pense que c'est une discipline encore. C'est ça. Je le dis encore, je le redis. Ça me fatigue. Je procrastine toujours. Je n'arrive pas toujours. Pas que j'ai pas le temps. J'ai assez le temps. Nous avons le temps, mais c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Moi, je parle de moi, en fait. Donc, c'est encore, quand vous parlez, j'entends 8 semaines. Je dis, quoi? On a fait déjà 8 semaines. Et 8 semaines, là. C'est vrai que j'ai appris, mais je peux dire que je n'ai pas été régulier. Donc, ça m'interpelle à mieux me discipliner pour pouvoir atteindre mes objectifs. Sinon, cette méthode marche. Elle marche parce que déjà, vous êtes une oreille attentive lorsqu'on fait des erreurs. Par exemple, lorsque j'ai envoyé mon exercice, vous m'avez fait un retour sur les prononciations incorrectes, tout ça. C'est tout ça qui fait la croissance et la progression. Maintenant, quand nous-mêmes ne sommes pas impliqués, je pense que ça ne va pas marcher, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, coach. Merci, Francesca, pour ton honnêteté et ta franchise. Et effectivement, donc, tu as parlé des mots discipline, tu as parlé des mots organisation du temps. Voilà, c'est vraiment tous ces défis-là. C'est vraiment tous ces défis qu'il faut relever. C'est ce que j'appelle l'environnement. Quand je parle de défis de temps et d'environnement, voilà, il faut tout faire pour trouver du temps, prioriser. Il faut enlever dans son emploi du temps ce qui peut être enlevé et puis prioriser la chose et puis se dire que je vais me donner à fond. Et puis la concentration, maintenir le cap. Donc, c'est pourquoi, en dehors des séances, je fais beaucoup de programmes où je donne des conseils, là, le CEAV English Show, comme vous l'avez remarqué, qui a repris. Voilà. Je suis en train de penser à le faire une fois, toutes les 2 semaines, en même temps que le CEAV English Scanner, parce que lui, il sort tous les mercredis. Donc, le CEAV English Show qui sortait aussi les mercredis va continuer, va reprendre. Voilà, on a fini une première saison de 40 épisodes. Ça va continuer. Parce que les conseils, les petites astuces, on en a toujours besoin. Voilà pourquoi je reprends. Pour vous aider à vraiment faire les efforts qu'il faut et puis aller avancer et atteindre les objectifs. Et pour que vous puissiez être encore motivé, savoir comment vous y prendre, surtout pour la gestion du temps, j'ai fait sortir le CEAV English Skills. Voilà, quelles sont les compétences qui vous permettent de pouvoir réussir professionnellement. Je le surnomme le marathon de la richesse. Voilà, la richesse qui s'entend comme étant... la richesse, c'est quoi? On veut être riche. Beaucoup pensent à l'argent, mais on pense qu'on court après l'argent. Quand on court après l'argent, l'argent fuit. Donc, on veut apprendre à parler l'anglais, à avoir un bon niveau en anglais parce qu'on veut des promotions. La plupart de ceux que je rencontre, ils veulent des promotions professionnelles. Ils veulent avoir des augmentations salariales. Ils veulent profiter de missions. Et quand on parle l'anglais dans son domaine, on a un avantage considérable. Donc, ça fait évidemment beaucoup plus d'argent. Oui. Mais vous voyez que ce qui fait qu'on va vous donner beaucoup plus d'argent, c'est parce que vous parlez l'anglais, c'est parce que vous avez ajouté une énième compétence à votre lot de compétences. Vous avez ajouté une autre corde à votre arc et ça pèse dans la balance et ça fait qu'on ne va pas vous rémunérer comme les autres. Donc, c'est une nouvelle compétence. C'est cette nouvelle compétence-là qui va
attirer l'argent dont vous avez besoin. Donc, parce que si vous restez en l'état et puis vous dites, oh, je veux une augmentation, mais parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avoir l'augmentation, vous ne l'aurez pas. Donc, si l'anglais est une compétence dont vous avez besoin de vous munir pour pouvoir réussir professionnellement et financièrement, il va sans dire que vous devez vous donner les moyens de pouvoir acquérir cette compétence. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai fait sortir le CEAV English Skills. Et je ne sais pas qui parmi vous le suit, mais je vous recommande vraiment de le suivre. C'est 40 épisodes, ça sort tous les samedis. Voilà, ce sont des conseils pratiques de mentors anglophones. Donc, j'ai fait la traduction en français. Ça parle d'argent, ça parle de développement personnel, ça parle d'entrepreneuriat, ça parle de toutes ces choses dont on a besoin pour évoluer, de comprendre pourquoi, par exemple, je suis dans mon boulot et puis je n'arrive pas à progresser. Ou bien, si je veux progresser, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment progresser? Si je veux apprendre à vite parler l'anglais, je vais être opérationnel. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, tout se trouve dans le mindset. Tout est une question de mindset. Pour ceux parmi vous, je sais, qui sont dans le développement personnel, tout est une question de mindset. Mais on en parle de façon vague, mais souvent, il est difficile de se situer dans le temps et dans l'espace et de vraiment appliquer. On procrastine. Justement, pourquoi on procrastine? Pourquoi je procrastine? Pourquoi je remets toujours à demain? Il y a des éléments perturbateurs qui vous poussent à remettre à demain. Et tout cela, on en parle dans le CEAV English Skills. C'est en anglais, c'est traduit en français. Donc, vous pouvez écouter, comprendre, prendre ces conseils et astuces et les appliquer dans votre propre aventure pour apprendre à parler l'anglais aisément. Donc, vous voyez que dans le CEAV English Network, vous avez vraiment une panoplie d'armes pour réussir. Allô, Jean-Marc. Et allô, mon coach. Yes, welcome. Bonsoir. Ouais, coach, bonsoir. Okay. And Giselle, welcome. Welcome, coach. Thank you, coach. Okay, good to see you. Alors, on a fini en français, on a fini de faire quelques échanges. Je dis pour la dernière fois avant qu'on entre dans le vif du sujet en anglais. On est déjà à la 8e semaine, la 8e séance des exercices d'imitation consécutive. Vous voyez, ça fait déjà 2 mois qu'on a commencé les journées postes ouvertes. Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance des exercices d'imitation consécutive et des apports compréhensibles que j'apporte, les explications et aussi le bonus pour l'interprétation. À partir de la semaine prochaine, on commence à raconter l'histoire en anglais. Non, je corrige. Vous commencez à me raconter l'histoire en anglais. À moi et à tous ceux qui écoutent. Donc, vous allez vous adresser à des anglophones. Pour ceux qui suivent bien sûr la chaîne YouTube CEAV English Network, j'ai beaucoup d'amis anglophones. Donc, si vous voulez des oreilles anglophones autres que moi qui vous écoutent, pour savoir si ce que vous dites est vraiment compréhensible, nous, on est pratique, quoi. C'est l'anglais pratique de la vie réelle. Vous avez de vrais anglophones qui vont vous écouter et puis qui vont dire si vous ont compris ou pas. C'est pas bien comme ça? Là, vous testez votre anglais de façon réelle. Donc, dites-moi, c'est super, oui ou non? C'est très super, c'est très super. Et je suis en train de programmer des séances où vous allez échanger avec eux. C'est ça le CEAV English Network. Le networking en anglais. Pour ceux qui veulent apprendre à parler l'anglais aisément, et même pour ces francophones, pour ces anglophones qui veulent apprendre à parler français aisément, voilà. C'est des connexions, c'est du networking, c'est comme ça qu'on évolue en anglais. Et tout ça pour impacter à travers le fait qu'on parle l'anglais. So, with that said, let's get things started. So let's go back from the beginning. Let's listen to the story from the beginning until where we stopped last time. Okay, so pay attention. It's a little review. Okay, and then we will move forward. Let's go. Once upon a time, when animals still had the ability to speak, a huge buffalo was living on the shepherd's farm. The buffalo was helping the shepherd in the field work, and the shepherd was doing his best to make him happy. One day, the shepherd, who was taking the buffalo to graze, sat under an apple tree to get some rest. At that moment, a hungry, cunning wolf sneaked up and followed them. That buffalo would be a great lunch for me.
but I need to get rid of that human. The wolf suddenly appeared before the buffalo and the shepherd. Arr! I have a few questions for you. If you can't answer, the buffalo is mine. The shepherd and the buffalo were very curious about what the cunning wolf would ask. Why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns, huh? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom, too. It's not with me, but if you want, I can show you wisdom on one condition. What's that condition? Until I bring the wisdom, I will tie you to this tree so that the buffalo will be safe while I'm gone. The wolf was so curious about the thing called wisdom that he even agreed to be tied to a tree. While the shepherd was leaving to bring back wisdom, the buffalo was grinning at what would happen to the wolf. Although the wolf could not understand why the buffalo was laughing, he continued to wait for the shepherd for hours. After a while, the shepherd came out with a big box in his hand. He opened the lid of the box, but the wolf saw that the box was empty. Well, wisdom, where is it? Did you bring it? It's inside, right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. As soon as the wolf got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him. Help! Help! Wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf. Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure. Okay, so that's where we stopped. So let's recap. So the wolf, okay, remember, where is my big box? Yes, this is my big box. Oh, my my wolf is still inside. My fake wolf is still in my box. He's still crying. Help, help. So last time we talked about the box. The shepherd came out with a big box in his hand. Okay. But the wolf the shepherd opened the lid of the box. But the wolf saw that the box was empty. Okay, nothing inside. So he asked, Wisdom, where is it? Did you bring it? And the shepherd said, Oh, it's inside. Right there in the corner. If you don't see it, let me untie you so you can take a closer look. Okay, so the wolf wanted to take a closer look to look at the wisdom. So he came, he approached the box, and as soon as he got into the box to see the wisdom, the shepherd closed the lid on him, and he started shouting, Help! Help!
Okay. And the shepherd said, "Oh, wisdom is too precious to fit in a box, dear wolf." And the buffalo said, "Wisdom is in the mind, and you can only find it by searching for it like hidden treasure." So they said that to the wolf. They said, "Oh, you wanted to see wisdom? Now, gotcha! You fell into the trap, dear wolf." So now our dear wolf is in the box. He's whining. "Please help me. He's crying, whining. But now he is trapped in the box. So we let him, since last Sunday, our wolf was in the box, in the box, a long time. So after a while, remember, after a while, we see the wolf. He's still inside. So the box is not empty. Why? Because there is a wolf inside. Now, let's move on. Today's audio, okay? Your weekly homework. You were supposed to imitate the new and final part of this story. So let's listen together. Let's go. I promise I will never underestimate the minds of others again. Now I will be more generous and smarter. Please, get me out of here. The wolf remained in the box for a whole day. The next morning, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson and took him out of the box. Thank you, thank you, thank you. From that day on, the wolf got along better with other animals in the forest and respected everyone's mind, from flying birds to tiny insects. I promise. I promise. I promise. Okay, who's ready to imitate this? Yes, unmute yourself and say it. What you just heard. I promise. Mm-hmm. Nobody? No, that's too easy. I won't say that for you. Yes, Ange. I promised. Good. Say it again. I promised. I promise. I promise. I promise. Okay. I promise. Okay. I promise. I promise. See? Okay. So it looks like the French word. So this I promise and the French version of it, they are the same. So what is the wolf talking about? I promise. I promise. You understand? So tell me, what does it mean in French? That's quite easy. So tell me, interpretation in French. I promise. Yes, Ange. Je promets. Good. Yes, that's very simple. Thank you.
promise. Because I promise. Okay, so you have those words in English. They look like words in French. And they have the same meaning, like promise, okay? And many other words. But there's what we call fake friends or false friends or whatever, or faux amis. The word is in English. The word looks like another word in French, but they don't mean the same thing at all. They don't mean the same thing. They mean, the meaning is totally different. And you need to be aware of that. Okay? But as you listen a lot, you will understand the meaning of those words. Okay? So, but here this word, I promise, is the same like what Ange said. Je promets. Je promets. So the word is, the wolf is begging, is apologizing, and is trying to redeem himself. So he is very sorry. So he is pleading his case. Oh, I promise. Oh. So what is it that he is promising? He is promising what? He's promising to do what? Because when you say I promise, you promise to do something. I promise I will give you some money. And you are happy because I will give you some money. I promise I will buy you a new phone. Yay! So during Christmas or during Easter or what else? Or during your birthday. Okay, your birthday, your parents or your friends or your husband or your wife promises something to you. Oh, honey, I promise I will give you a gift for your birthday. And you're happy? Yes. So a promise is what you want to give to somebody. You promise to do something. You promise to give a gift, or you promise to respect your words. You promise to respect something in the contract. Okay, so I promise. So the wolf is promising something. What? Let's find out. I promise I will never underestimate the minds of others again. I promise I will never underestimate the minds of others again. I promise I will never underestimate the minds of others again. So I know this part was a bit difficult for most of you. Very difficult to understand. But try your best. Try to do the imitation. I promise I will never underestimate the minds of others again. Okay, who wants to try something? Okay, so let me help you. Oh, Francesca? Yes, go ahead. I promise I will never underestimate the minds of others again. Yes, Francesca. I promise I will never underestimate the minds of others again. Good. Wow. Pretty good. Thank you, Francesca. I promise I will never underestimate the minds of others again. So this is what the wolf is promising. I promise I will never underestimate the minds of others again. So what does it mean? So the wolf, remember, the wolf is trapped into the box. He is trapped.
He's caught in the box. He's like in a prison. So he's shouting, he's crying, help me, help me. I promise I will never underestimate the minds of others again. He said, I promise I will never underestimate. What does it mean? I promise. Now, I will never underestimate. What does it mean to underestimate someone or something? It means to not consider the thing, to not pay attention, to not see it as something important. So I will never underestimate, because the wolf underestimated the minds of the buffalo and the shepherd. He did not consider what they were talking about. He did not understand what they were talking or doing as something important. So he underestimated them. No, the buffalo and the shepherd. No, I am the wolf. What I do, what I say is the most important. What you do, you shepherd and you buffalo, I don't care. Now that he's in the trap, he has no choice but to apologize and to promise that he will never do that again. So he said, I promise I will never underestimate you. I will never underestimate the minds of others again, because I underestimated your mind, you shepherd, and you buffalo, and other animals. Now, I promise I will never do that again. Never, ever. I will never underestimate you. So this is to estimate someone. You consider that person as the same level as yours, okay? You give that person importance. But when you underestimate, it means you don't respect that person that much. So you underestimate. Okay? There is another word. Overestimate. So you consider too much. Okay? So you overestimate. Okay? So estimate, underestimate, overestimate. So what did the wolf promise? I'm asking you, tell me. Did he promise to estimate, to overestimate, or to underestimate? Pay attention to my question. I say, what did the wolf promise? Did he promise to overestimate, estimate, or underestimate? Yes, Ange. What did the wolf promise? He promised to estimate. Good! Thank you. You didn't fall into the trap, because that question was a trick, okay? So the wolf, thank you, Ange. The wolf promised to what? To estimate. Okay, because before the wolf was underestimating. So he said he will never do that again. He will change his way of doing stuff, of considering others. Now he will change. So he will no longer underestimate. I promise I will never underestimate the minds of others again. No, I will never do that again. Which means I will estimate the minds of others. I will consider people's mind, people's opinion. I will give consideration to others. You understand? So, now what does it mean in French? Your French interpretation.
I promise I will never underestimate the minds of others again. I will never do that again. Please. Yes, Francesca. Je promets, je ne sous-estimerai plus, mais je ne sous-estimerai jamais, ou bien plus jamais, l'intelligence des autres encore. Thank you, Francesca. Wow, very well said. Yes, that's it. Because he realized that he was wrong. Because he is the one being trapped in a box. So he's regretting. Oh, I promise I will never underestimate the minds of others again. So he promised two things. Number one, I will never underestimate the minds of others. Now, what is his second promise? He promised something again. Let's find out. Now I will be more generous and smarter. Now I will be more generous and smarter. Now I will be more generous and smarter. Okay, but first, imitation. Now I will be more generous and smarter. Yes, Francesca. Now, I will be more generous as much as, no, and smarter. Ah, good. You corrected yourself. Good. So say it again. Now, I will be more generous and smarter. Good, good. Now, I will be more generous and smarter. Now I will be more generous and smarter. Now, I will be more generous and smarter. So, what does it mean? What does the wolf mean by that? Now, okay, I promise I will never underestimate the minds of others again. I promise this. This is number one. Number two, second promise. Now, okay, now that I will never underestimate the minds of others again, I will no longer do that. Finish. I promise, finish. It's over. Now, this is what I will do. I will be more generous and smarter. Smarter is like intelligent, okay? Smarter. Oh, you are a smart person. Now I will be more generous. Generous, what does it mean? When you are a generous person, you are a very nice person. When somebody is in need, when somebody needs help, you can help that person. When somebody needs money, you can give away money. Okay, you are like a Duke Saga, you give money away. Oh, so you're a generous person. Or you help people like in many other ways. But one way people like the most is when you give them money. So they say, oh, this guy is a very generous guy. When you go to him, he will give you money. So the wolf said, I will be more generous. He didn't say just, I will be generous. He said more generous and smarter. Yes. What does it mean in French? Jean-Marc. Bon, il dit que désormais, il sera plus généreux et plus intelligent. Good. Thank you very much, Jean-Marc. Thank you. That's it. Yes, Francesca, you wanted to add something different or is it the same? It's the same. Okay. Je serai plus généreux et intelligent. Good. I will be more generous and smarter. Say, oh no,
I will be more generous and smarter. Which means that before the wolf was not generous. Why? Why was he not generous? Because he wanted to kill the buffalo. This was his plan. He was planning to kill the buffalo. Yes, so planning to kill the buffalo and knowing that the buffalo belonged to the shepherd, that was not being kind. That was not being generous. So he said, now I will be more generous. So now, buffalo, I will not kill you. And I will be smarter. When you are smart, okay, you are intelligent. You pay attention. You do what you are supposed to do, and you don't do what you are not supposed to do. And actually, when you are smarter, you have wisdom. So, a wise person is a smart person. It is a person with wisdom. Wisdom makes you smarter. Wisdom makes you intelligent. Okay? So he said, I will be more generous and smarter. And now next. Please, get me out of here. 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 Yes, imitation. Yes? Yes, Jean-Marc. Get me out of here. Okay, but... Get me out of here. But in the beginning. Please, get me out of here. Oh, I don't understand really the beginning. The beginning. Who wants to help Jean-Marc? The rest is okay. At the beginning, you did not understand. You couldn't hear it, okay? Who wants to help Jean-Marc? Please, you can repeat. Please, get me out of here. Please, 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 get me out of here. Yes? Yes, Jean-Marc. Tell his. What? Tell his. No, listen again. Please. Please. Yeah, Giselle, you want to help? You want to help? I don't know. Okay, Giselle can help you. Giselle, go ahead. Please, Good. get me out of here. Say it again. Please, get me out of here. Good. Thank you, Giselle. That's it. Please, get me out of here. That's what the wolf said. Please, get me out of here. Yes, you have, Giselle, you have a big bravo from Francesca. Thank you, Francesca. So, please, get me out of here. So, this is what the wolf said. I promise I will never underestimate the minds of others again. So, remember, the wolf is inside, okay? So, I promise I will never underestimate the minds of others again. Oh, no. The lid is on the box. So, otherwise, the wolf can escape. I promise I will never underestimate the minds of others again. Now I will be more generous and smarter. Please get me out of here. So what does it mean? Please get me out of here. Please. Please. You know what please means. Please get me out of here. Please. Get me out of here. Get out. Get out. Get me out. Get me.
get me out of here. Of here. Here, what? The box. Please, get me out of here. Yes, interpretation. Jean-Marc. Ok. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Good. Great job. But he's addressing two people. He's addressing the shepherd and the buffalo. Ok, s'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici. Good. Thank you. That's great. Please, get me out of here. So, get something out or get somebody out, it means, okay, you see, the action, the movement, get out. Get me out of here. So the wolf is locked up. He is trapped and he wants to go out. He wants to go out. He wants to get out of here, but he cannot. Okay? So, okay, if you remember last time, I think last Sunday, can the wolf, last Sunday or the Sunday before, anyway, what can we say? Can the wolf say, please come me out of here? Because remember, the wolf came out with a big box in his hand. Okay? Why the wolf didn't say, please come me out of here? Because come out, get out, and go out, they basically mean the same thing, but it depends on who is speaking and where the person speaking is standing. So the wolf cannot say come out because the wolf is inside something. So what he can say, he cannot say go out. No, what he can say is get me out of here. That's how you can use get out, get me out, or get out of here. So you can use get out when you are inside or when you are outside. Get out of here, get out of here. But you cannot use come out, okay? Or you cannot use go, or can you use go out? The wolf wanted to go out. The wolf wanted to get out. Can we say the wolf wanted to come out? I want to see if you understand. Can we say that? The wolf. So what is correct? Number 1, number 2, number 3, or everything is correct. So number 1, the wolf wanted to go out. Number 2, the wolf wanted to get out. Or number 3, the wolf wanted to come out. Which one is correct? All 3 of them or only 1 or 2? Tell me. Yes. Or you don't understand? Please, what was the question? The question is, I'm going to say something. I'm going to put three phrases. Sorry. I'm going to put 3 phrases. One phrase is with go out. Another phrase is with get out. And another one with come out. And I want you to tell me which one is correct. Which one is the right one? Is it number 1, number 2, number 3, or is it all 3 of them? So, number 1, listen. So, the wolf is not speaking.
I am speaking. The wolf wanted to, number one, go out of here. Number two, get out of here. Number three, come out of here. So let me repeat. Number one, the wolf wanted to go out of here. Number two, the wolf wanted to get out of here. Number three, the wolf wanted to come out of here. Which one is correct? Yes, Jean-Marc. The word who is correct is number two. And number two is? The wolf want to get out. He wanted to get out of here. Yes. This is what was mentioned in our story. But number one and number three are also correct. In this context. Okay. Okay, coach. Number one is correct in this context. Reason why you need to understand the context. Because you can say, the wolf wanted to go out of here. To go out. To go. I go somewhere. But to go out, it means you are inside and you want to go outside. So the wolf wanted to go out is also correct. The wolf wanted to get out of here. This is correct. Because this is what is in the story. And number three, the wolf wanted to come out of here. Is it correct? I said it is correct. Yes, you said that is correct. But is it correct? Is it correct? I said it is correct, but I said no, it's not correct. Yes, coach. Yes, coach. According to you, is it correct? According to me. Yes, it's correct. So, the wolf wanted to come out of here. The wolf wanted to come. Why is it correct? It is correct because I am not inside the box with the wolf. You understand? I am outside. And I am talking about the situation. So I say the wolf wanted to come out. Come out because I am outside and I see the wolf. I can also say to the wolf, oh, wolf, come out. Come out. And the wolf will come out. So in this context, when I'm speaking like this, the wolf wanted to go out, the wolf wanted to get out, the wolf wanted to come out. All three are correct in this context. So your role, your mission is to get used to as many contexts as possible. Because in other contexts, it won't be correct. And you will be like, but in the dictionary, they say come out means sortie. But when I use it, they say it is not correct because it is not the right context. Reason why we say in French, les mots n'ont de sens que dans leur contexte. This is really true in English. There are many different contexts, many different ways of using the word. And when you change the context, sometimes it changes the meaning of the word. Okay? So the wolf said, please get me out of here. Good. So did the shepherd and the buffalo got the wolf out of the box? Yes or no? Let's find out. Please, get me out of here. The wolf remained in the box for a whole day. The wolf remained in the box for a whole day. The wolf remained in the box for a whole day.
Okay, imitation. Yes, Francesca. The wolf remained in the bus for the whole day. Oh, a slight missing point. Say it again. The wolf remained in the bus for whole day. You are so close. Listen again, please. You'll find out. Listen. Uh-oh. The wolf. No. Listen to it now. And you'll see. Okay. The wolf remained in the box for a whole day. Mm-hmm. The wolf remained in the box for all day. For whole. There is something between. For Okay. The wolf remained in the box for half a day. No. Listen again. Pay Okay. close attention. Listen carefully, Okay. Francesca. The wolf remained in the box for a whole day. The wolf remained in the box for a whole day. The wolf remained in the box for a whole day. Okay? I'm listening. It's the same. The same. I am here. You don't see it, so let me Okay. who wants to help Francesca? Who? Giselle, Jean-Marc, Ange. It's a bit difficult. Okay, let me help you. The wolf remained in the box for a whole day. So the wolf remained in the box. This is okay. But next. For a whole day. For a whole day. For a whole day. Francesca, can you say it now? Or you still can't? For a whole day. For all the day. No. Listen. For a whole day. For a whole day. You see now? No. Can we repeat, please? For a whole day. For a whole day. For a whole day. Ow. She said, ow. Yes, Jean-Marc. For whole day. But before whole, there is something. But she's barely pronouncing it, but she's pronouncing something. For a whole day. For a whole day. For her whole day. Yes. And when you say it fast, it's like this. For a whole day. For a whole day. For a whole day. So when we break it down, it is for a whole day. 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 Francesca, do you see now? For all day. Yes. For all day. Not a all. For a whole. For a whole day. Yes. For a whole day. The wolf remained in the box for a whole day. Good. That's it. The wolf remained in the box for a whole day. Okay. So now, after this difficult imitation, what does it mean? So the wolf. Oh, where's my wolf? I really see. The wolf remained in the box for a whole day. A whole day. Not
not one moment in the day or not 2 hours in the day, but for a whole day, which means from morning till next morning. For a whole day. Okay? So the wolf remained. Okay, he remained. Where is the wolf? He is in the box. The wolf remained. He remained. He remained in the box. For how long? For a whole day. A whole day. It means for all the day. For all the day. But here the phrase is for a whole day. Okay? We are in the month of, which month are we in? The month of July. So the whole month of July is how many days? Tell me, is it 28 days, 31 days, or 30 days? The month of July, the whole month of July. How many days are there in the month of July? The whole month. How many days? Yes, Ange. 31 days. Good. Thank you. 31 days. The whole month of July is 31 days. It's not 28 days. If it is 28 days, is it the whole month? Yes or no? Ange. If it is 38, No. if it is 28 days, is it the whole month? No, it is not the whole month. Because No. the whole month is 31 days. Not less. No. No more, no less. It is 31 days. The whole month. You understand? So the wolf remained in the box for a whole day. Okay, so what does it mean in French? Your interpretation. Yes? Yes, tell me. The wolf remained. The wolf is in the box. The wolf remained. He remained. He was kept. They let him in the box. So he remained in the box for a whole day. What does remain means? Sorry. What does remain mean? Sometimes the English grammar is a bit tricky for us francophones. The wolf remained in the box for a whole day. What does remain mean? Remain. Let me give you an example of remain. Remain. So there, I have many things in my box. Okay, there is one wolf. Okay, one pen. No, not this one. This one. This one. This one. So I have how many items are there in this box? One toilet paper, one marker, one phone, one pen, one wolf, fake wolf. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, all those 5 items in my box. Okay,
So if I remove one, the marker, how many items remain in the box? How many are there? How many things remain now? How many? Is there still 5 or how many are there remaining? I had 5 plus the marker, but I removed it. Now, how many are remaining? How many items remain now? This is remain. So 4 items remain in the box. Okay. I remove another one. Let me remove the phone. After removing the phone, how many items remain in the box? 3. 3 items. Okay. So now I remove. So I want the wolf to remain in the box. So what am I going to remove? Because I want only the wolf to remain. Because the wolf is supposed to remain in the box. So I want to remove 2 more things. So I'm going to remove the toilet paper and the pen. And now only the wolf remains in the box. Only him. So now the wolf remains in the box. So the wolf remained in the box for a whole day. What does it mean in French? I am listening. Yes, Francesca, I saw you raising your hand. Yes, coach. Go ahead. But not for this question. Can you repeat, please, the question? No, my question is, I'm asking you to give me the French interpretation. I said the wolf remained in the box for a whole day. I am explaining remain. What does it mean? Remain, to remain. So I say, okay, let me repeat again. I have some items, okay? This is one item, another item, and another item, and another item, and another item. So how many items? 1, 2. So I'm putting all those items in my box, okay? So 1, 2, 3, 4, 5 items are in my box. Now, I'm going to remove them one by one. If I remove this, do I have 5 items remaining or 4 items remaining? If I remove this item, how many items are remaining in the box? How many items remain in the box? How many? Yes, Francesca. 4 4 items. items remain in the box. Okay. If I remove the toilet paper, how many items remain in the box? 3. 3 items. Good. If I remove the phone, how many items remain in the box? 2. 2. 2 items. Okay. Now, if I remove, now I don't want to remove the wolf. I want the wolf to remain in the box. So what am I going to remove? I'm going to remove what? The pen. The pen. Why? Because I want only the wolf to remain in the box. So this is the understanding of remain. So the wolf remained in the box
For a whole day. What does it mean? Yes, Francesca. Le loup resta dans box. In the box. The meaning box. Of this is a box. Okay. Le loup resta dans la boîte. For a whole toute day. La journée. Good. Toute la journée. That's it. For a whole day. Okay? So the wolf remained in the box for a whole day. You understand? Good. So it remains. So my question to you now, yes or no? Did the shepherd and the buffalo let the wolf get out of the box? Yes or no? Did they let him go? Yes or no? This is your question, my question for you. Did the shepherd and the buffalo let the wolf go? Yes, Jean-Marc. Yes, Jean-Marc. Yes. The buffalo. Did the buffalo and the shepherd let the wolf go? Yes or no? Yes. They let him go? Really? Because the wolf remained in the box for a whole day. So how come can he remain in the box and go at the same time? Is it possible? No. And so, no. So, okay, let me ask again my question. Did the shepherd and the buffalo let the wolf go? Yes or no? No. No, because the wolf remained in the box for a whole day. So they did not let him go. No, they did not let him get out of the box. Because the wolf asked, please, get me out of here. But did they agree? Did they accept to let the wolf get out of the box? No, they did not accept. So the wolf remained in the box for a whole day. Poor wolf. Now, what is next? We are almost at the end of our funny, interesting story. The next morning. Yes, imitation. The next morning. Who wants to try? Yeah, Giselle. The next morning. Good job, Giselle. Great. Say it again. The next morning. Good. Thank you, Giselle. The next morning. The next morning. The next morning. Because remember, the wolf. Oh, my computer is going down. One moment. Okay, my battery was almost off, so I needed to plug my computer. I needed to plug the battery. My computer was going down, okay? So I needed to plug it to electricity, okay? I needed to plug the cable, okay? So I'm plugging it. Okay, now it is okay. So the next morning. Remember, the wolf remained in the box for a whole day. Okay? So it was lunchtime. Let's say it was morning when the wolf saw the buffalo and the shepherd. Remember,
in the beginning, when he saw them, he said, that buffalo would be a great lunch for me. So you think about lunch when it is before lunch, okay? When you are about to eat. So it was in the morning when he saw the buffalo and the shepherd. So then he appeared and he started asking his stupid questions. And then he was trapped in the box. And so it was still, let's say it was still in the morning. So he remained in the box for a whole day. So from this morning until next morning. So maybe almost 24 hours. He remained there for 24 hours. So the next morning. The next morning. The next morning. Okay. Next. So when you hear next. Okay. What does it mean in French? The next morning. The next morning. Yes? Yes, Francesca. Le jour suivant. Good. Ou le matin suivant. Good, thank you. That's it. The next morning. Yes. Next. The next morning. So the next morning, what happened? Because our wolf remained in the box for a whole day. Poor wolf was crying, whining. Oh, I'm sorry. I will never underestimate the minds of others again. Please get me out of here. So the wolf, the shepherd and the buffalo, they said, oh, leave us alone. We need to go. Oh, shepherd, let's go home. Leave this wolf in the box. Let him remain in the box. Let's go home. So they left the wolf in the box and then went home. So the next morning, so what happened the next morning? So the wolf slept in the box. Maybe he started snoring. To snore when you sleep and you snore. What do you do when you snore? You do like this. This is to snore. To snore. So some people are sleeping and they are snoring. So who is snoring when he is sleeping? Tell me the truth. I know nobody will tell me. So don't worry. I won't keep asking. So the next morning, so during the whole day, so after the day we have evening. It is night. And after the night we have another morning. So a new day. So the wolf remained in the box in the morning, in the afternoon, during the night. So he slept. And the next morning, so what happened the next morning? The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. Yes, imitation. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. Yes, who wants to try? The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. Yes. Is it a bit difficult for you? So let me help you.
The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. The shepherd and buffalo saw. Okay, yes, Jean-Marc, go ahead. The buffalo or the shepherd saw the buffalo a good lesson. Listen again. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. The shepherd or the buffalo saw the wolf learn a good lesson. Okay, it's good, but in the beginning, listen again, in the beginning. The shepherd and buffalo. The shepherd and buffalo. The shepherd and the buffalo. You added one sound, which is not in. Listen again. The shepherd and buffalo. The shepherd and buffalo. Say it again. Okay. The shepherd and buffalo. Good, Jean-Marc. It's not the shepherd and the buffalo. There is no the before buffalo. The shepherd and buffalo. The shepherd and buffalo saw that the wolf learned a good lesson. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. Okay. So, can you say... The shepherd and buffalo saw the wolf learn a good lesson. Good. Great, Jean-Marc. Thank you. The shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. So what does it mean? So the next morning, the shepherd, okay, our shepherd, and buffalo. Today, my shepherd is this. Okay. The next morning, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. They saw, dear wolf, you learned a good lesson. Good. You took your time to think about what you did, about your promise. Now we think that you learned a good lesson. So the next morning, the shepherd and buffalo saw that the wolf learned the lesson. He learned his lesson. He learned a good lesson. So what does it mean in French? Yes, Jean-Marc. Le lendemain matin, le fermier et le loup, le fermier et le buffle ont vu le loup qui a appris une bonne leçon. Good. That's it. The shepherd and buffalo saw the wolf learn a good lesson. Because they gave him a lesson to learn. He said, I promise I will never underestimate the minds of others again. I will be more generous and smarter. Please, get me out of here. So they said, okay, you will remain in the box to think about all this. We go home. You remain here, okay? So, buffalo, let's go home. So, maybe he didn't sleep during the night. He could not sleep. He was thinking about his action, about everything. Oh, why am I like this? No, next time I need to be more generous and smarter. Maybe he was praying. Maybe the wolf was praying all night long. Oh, dear God, please help me. I want to be generous to people. I will never underestimate the minds of others again. So the next morning, the shepherd and buffalo, they came. They saw the wolf learn a good lesson because they looked at the wolf. They looked at the way the wolf was reacting. Maybe the wolf was like this. He was in the box and he was like this, waiting for them
to release him. So he was like this. So he was not on a defense mode, or no, he was not on attack mode. Okay? Like, or offense mode. No, he was like this. So when they came back, they saw him. Oh, okay, now you are nice. You are cool. Okay. So what did they do? They saw he learned a good lesson. So did they let him go? Yes or no? Let's find out. The shepherd and took him out of the box. 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 Imitation. And took him out of the box. Yes. And took him out of the box. And took him out of the box. And took him out of the box. So what does it mean? So they saw, the shepherd and buffalo saw the wolf learned a good lesson. And what did they do? Did they let him go? Did they let the wolf go? Yes or no? Yes, they did. What did they do? They took him out of the box. Yes, Jean-Marc. Faites-moi sortir de la boîte. Yes, that's it. Good. Thank you. That's it. No, but who is speaking? The narrator or the wolf? They took him out of the box. It is not the wolf talking. Take me out of the box. No, the wolf remained in the box and he learned a good lesson. So he did not say anything. But the buffalo and the shepherd, they saw he learned a good lesson and took him out of the box. Took him out of the box. So what does it mean in French? And took him, they took who? They took the wolf out of the box. Yes. Yes, Jean-Marc. Ils ont fait sortir le loup de la boîte. Good. Very good. Thank you, Jean-Marc. So, and took him out of the box. So, took out. This is past tense. Take out. So, take out means get out. We can say, and get him out of the box. Or took him out of the box. So, get out, take out, they mean the same thing. Okay? So, they saw he learned a good lesson and they took him out of the box. So, yes, they did release the wolf. Now the wolf is like, yay! So, what is the reaction of the wolf? Now that he is out of the box, what is his reaction? Listen. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. This is easy. Imitation. Yeah, Jean-Marc. Oh, today Jean-Marc is on fire. Yeah, Jean-Marc. Imitation. Thank you, thank you, thank you. You are not imitating. This is not the real imitation. Say it like the wolf. Thank you, thank you, thank you. Yes? Thank you, thank you, thank you. Yes, this is more enthusiastic. Thank you, Jean-Marc. So, thank you, thank you, thank you. So imagine, the wolf remained in the box for a whole day. So the next morning, when the shepherd and the wolf and the buffalo took him out of the box, he was happy. So,
They open the box. Thank you, thank you, thank you. He's very happy. The wolf is very, very pleased and grateful. Reason why he said thank you. You say thank you when you are grateful. You recognize that what the person did to you is a good thing. You are grateful, so you say thank you. Because when you are not grateful, you don't say thank you. So imagine if he didn't say thank you, you wouldn't be grateful. Maybe he get out of the box and he goes like, he runs away automatically. This is not being grateful, okay? But the wolf is grateful, so he says, thank you, thank you, thank you. So, and next. So what does it mean? Of course, thank you, thank you, thank you. What does it mean in French? You don't know? Really? Yeah, Giselle. Merci, merci, merci. Good. Simple. Thank you, thank you, thank you. Okay, next. From that day on, the wolf got along better with other animals in the forest. I know this part is a bit complicated, so let me say it for you. From that day on. From that day on. The wolf got along better with other animals in the forest. The wolf got along better with other animals in the forest. And respected everyone's mind. And respected everyone's mind. From flying birds to tiny insects. From flying birds to tiny insects. So, from that day on, the wolf got along better with other animals in the forest. The wolf got along better with other animals in the forest. And respected everyone's mind. And respected everyone's mind. From flying birds to tiny insects. From flying birds to tiny insects. So what does it mean? Now the wolf is released. He is free. Freedom! He is no longer in the box. So from that day on, from that moment, from now on, the wolf changed. He changed his way of behaving. He changed his attitude towards everyone. He became a new wolf, a new person. So he got along better with other animals in the forest. To get along better. To get along better. It means to be in a good relationship, to get along better. Now he was in a good relationship with other animals. He was no longer the hungry, scanning wolf. No, he got along better. So every animals, he respected everyone's mind. If you are a bird, flying birds, if you are a tiny insect, he respects you. Oh, birds. Oh, good morning, birds. Oh, okay. Oh, buffalo. Good morning, buffalo. Now he became because he promised to be generous. So he kept his promise. He became very generous. He respected everyone's mind. So, what's your understanding in French?
French interpretation. Yes. From that day on, the wolf got along better with other animals. He became a good wolf. He had good relationships with other animals. Elephants, lion, buffalo, sheep, whatever. He was a good wolf, a nice wolf. And he respected everyone's minds. If you say something, he respects you. Oh, I respect what you say. Oh, I respect you. Oh, thank you. So he respected every kind of animals, from flying birds to tiny insects. So he estimated all animals as he promised to do. He said, I will never underestimate the minds of others again. So this was his promise. He kept his promise, and he decided to respect all the animals in the forest. Yes, Jean-Marc. Depuis ce jour, le loup a commencé à respecter tous les animaux de la forêt, les oiseaux ainsi que les insectes. Good. That's it. So what does the wolf got along better with other animals? To get along better. What does it mean in French? The wolf got along better with other animals. To get along better, to be in good relationship, to understand, to be with people. Okay? So respect is something, but to get along is another thing. What does it mean? To get along better. To get along better. Yes, Jean-Marc. On peut dire rester un bon moment ensemble. When you have your friends, right? You get along better with your friends. You like to be with your friends. So you stay together. You have good time together. You get along better. Ok. Yes? Ils ont commencé à passer un bon moment ensemble. Exactly. Yes, that's it. You see? So to get along better. Okay? So that's the end of the story. Good. Thank you very much. You're welcome. So that's the end of our session. So let's do the conclusion in French. Alors voici, c'est la fin de notre histoire. Comment vous avez trouvé notre histoire dans l'ensemble? Gisèle, Ange, Jean-Marc. Oui. Oui, Jean-Marc. Merci encore, coach. Je crois que ça fait au moins 2 mois maintenant. Hein. 2 mois maintenant qu'on est sur je crois que ça, cette série de formations là, d'écoute. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses qui me permettent de pouvoir m'améliorer petit à petit, même si c'est pas rapide, mais c'est progressif. Et merci aussi pour votre soutien, vos encouragements. Aussi, je dis merci aux autres voilà, qui sont aussi là sur la plateforme, voilà, qui veulent apprendre. En tout cas, je leur dis beaucoup de courage à chacun de nous. Et que la suite soit favorable. Merci. Merci Jean-Marc. Mais justement, toi qui aimes les histoires drôles, comment tu as trouvé cette histoire? Ok. Bon, dans la compréhension, concernant l'histoire, je n'ai pas à comprendre exactement l'histoire au fait. Mais donc, avec toutes les interprétations en français, avec toutes les interprétations en français, tu as le message maintenant en français. Donc, cette histoire-là... Oui. Oui.
Oui, oui, j'ai le message, mais je vois pas le côté drôle au fait. En tout cas, à mon sens, c'est... Bon, on va poser la question aux autres. Ange et Gisèle. Ok, d'accord. Jean-Marc dit qu'il ne trouve pas l'histoire drôle. Dites-moi, vous, comment vous trouvez l'histoire? C'est une histoire qui fait pitié? C'est une histoire drôle? Dites-moi honnêtement. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro et puis vous prononcer, hein. Allô, Ange et Gisèle. Oui, coach, je suis là-haut. Oui, cette histoire, elle est drôle, c'est une histoire qui est drôle, c'est une histoire qui fait pitié ou quoi? C'est une histoire drôle, coach. Parce Ça que fait rire. Jean-Marc dit qu'il ne trouve pas l'histoire drôle. C'est pourquoi je vais vous poser la question à vous autres. Comment vous trouvez cette histoire? C'est drôle ou pas? C'est drôle, coach. Comme peut-être ça a duré, il n'a pas toute l'histoire. Voilà, raison pour laquelle je dis que c'est pas drôle. Mais si on collait tout, il allait voir que c'est drôle. C'est ça. Mais justement, dis-nous, Gisèle, quelle est la partie que tu trouves la plus drôle dans l'histoire? Qu'est-ce qui te fait vraiment rire dans cette histoire? Toi, Gisèle, dis-nous, quelle partie particulièrement? Bon, j'ai oublié un peu, mais la séance la séance de dimanche passé, hein. Oui, c'était drôle. Oui, mais quelle partie, C'était drôle. exactement? Tu peux nous raconter ça en français? Quelle partie dans l'histoire tu trouves drôle? Dis-nous cette partie en français. Bon, ce que je me rappelle, c'est la partie où il pleurait. Ça, pour imiter, ça faisait, c'est drôle pour imiter. Maintenant, il y a d'autres parties là, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais justement, pour ne plus que vous oubliez, merci Gisèle pour ta réaction. C'est pourquoi les vidéos sont enregistrées et elles sont mises sur la chaîne YouTube. Oui, Jean-Marc. Ok. Et allô, ok. Bon, d'après mon écoute, la partie qui était un peu amusante, c'est où il a parlé de sagesse. Voilà, il a parlé de sagesse. Et c'est pas, il a demandé au fermier de lui donner cette sagesse-là. Maintenant, je ne sais pas si il pensait que cette sagesse-là se trouvait dans la boîte et il voulait prendre cette sagesse-là, mais à sa grande surprise, il s'est retrouvé enfermé, voilà, dans la boîte en question. Donc là, moi, je trouve ça un peu drôle, en fait. C'est ça. Donc, tu vois que finalement, c'est drôle, hein? Peut-être qu'il y a plusieurs degrés degrés d'aspect drôle. Mais quand on apprend comme un enfant, voilà, on doit pouvoir savourer les petits moments drôles et puis après, les grands moments drôles. Oui, Ange. Oui, Ange. Oui, allez-y. Ah, voilà. Oui, l'histoire est drôle dans la mesure où celui qui se croit le plus intelligent s'est fait avoir. Ah, C'est ça. Merci beaucoup. Donc, en fait, comme vous avez compris l'histoire, comme on dit, bon, on n'a pas tous les mêmes goûts, donc on n'apprécie pas toutes les choses de la même façon, mais généralement, les aspects, les circonstances drôles ou les circonstances tristes, on a plus ou moins les mêmes émotions, on les ressent tous de la même manière, mais pas avec la même intensité, si je dois le dire ainsi. Voilà. On ne les ressent pas avec la même force, la même ferveur. En tout cas, moi, chaque fois que j'écoute cette histoire, je ris, je me marre bien, je ris beaucoup.
Donc, c'est pourquoi je vous dis de vraiment vous mettre dans la peau d'un enfant. Parce que moi, par exemple, mes enfants, quand ils écoutent cette histoire, chaque fois, ils rient, ils rigolent. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit d'enfant, cet esprit insouciant, se décharger de beaucoup de choses. Cet esprit innocent qui ne connaît pas grand-chose de la vie et qui apprend de nouvelles choses. Et puis qui est fasciné, qui découvre et puis qui rit de ces choses. Il faut vraiment être très léger. Ça vous facilite beaucoup dans l'acquisition de la langue. Donc, on a fini pour l'histoire, l'imitation de l'histoire en l'imitation, donc les exercices d'imitation. Cette semaine, c'est la dernière semaine, c'est le dernier dimanche. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire à partir de la semaine prochaine? Et pour les 4 semaines à venir, pour les 4 dimanches à venir, chacun va passer à tour de rôle pour raconter l'histoire. Pas en français, hein, mais en anglais. Et c'est trop facile. Vous connaissez déjà l'histoire en français. Le but, c'était de parler anglais. Donc, c'était de vous-même dire l'histoire en anglais. En vous basant sur toutes les explications que j'ai données. Et bien entendu, sur l'audio lui-même. Et sur les apports compréhensibles que je vous ai donnés dans les différentes vidéos. Donc, je vous invite à les suivre. À repartir dès le début. Il y en a jusqu'à 8 vidéos. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous arranger. Mais organisez-vous. Écoutez, suivez pour apprendre vous-même à raconter l'histoire. Mais le défi, c'est que vous n'avez que 10 minutes. Chacun a 10 minutes. 10 minutes pour raconter l'histoire. Pas plus. Donc, à partir du dimanche prochain, à partir de demain, je vais vous donner l'ordre de passage. Voilà. Donc, chacun passera à tour de rôle pour raconter son histoire. 10 minutes. Nous avons 2 heures de séance. 10 minutes par personne. Donc, disons, on peut prendre facilement 5 à 6 personnes par séance. Donc, je vais vous donner l'ordre de passage. Et vous qui savez que vous êtes programmé, ne faites pas l'école visionnaire. Soyez présents. Donc, vous êtes pratiquement 23 à 25 dans le groupe. On va faire comme ça et chacun passera, et chaque dimanche, chacun passera pour raconter l'histoire. Les premiers sont, entre guillemets, les cobayes. Ils n'auront pas le temps de voir les autres se débrouiller pour pouvoir tricher sur eux, mais c'est pas grave. Au moins, vous serez utile parce que vous allez servir de cobaye pour les autres et les autres vont s'inspirer de votre manière de faire, de vos erreurs, de comment vous avez mieux fait et puis eux aussi s'en sortir. Donc, voilà, on reste en contact. Je vous envoie l'ordre de passage dans le groupe WhatsApp. Préparez-vous et puis vous envoyez l'histoire. Il n'y a pas quelque chose à lire ou écrire, mais à magasiner, en écoutant, en vous racontant vous-même l'histoire en anglais. Le petit exercice qui peut vous aider dans ce sens, c'est de vous-même vous enregistrer en audio à raconter l'histoire. Donc ça, c'est volontaire. Donc chacun, je vous invite à le faire. Je vous le recommande, mais c'est volontaire. Vous pouvez le faire comme ne pas le faire. Vous prenez votre téléphone, vous activez le magnétophone ou vous envoyez directement par message WhatsApp et vous me racontez l'histoire en anglais en 10 minutes. Pour vous entraîner, quoi, pour vous échauffer. Moi, je suis prête à vous écouter. Voilà. OK? Et vous le faites plusieurs fois avant que votre temps de passage n'arrive. Vous verrez ce que ça va faire, comme ce que ça va créer comme déclic. Vous voyez? Donc, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Thank you very much for today. And see you next week. Bye, coach. Okay, Bye-bye. thank you. Thank you. Good week.